Всем привет. Я решил на ночь пройти. Че хотел пройти-то, блядь? Где? А вот. Сегодня пойдем с искоркой. Звучит подозрительно. Кого здесь играют на дверь, прокачать проверку, они абсолютно безопасны. Ебать, судьев. Много. Ладно. Так, где звук? Вот он. Да, подвал, торговый дом, мир, да, первый проход. Все? Я буду приветствовать сторонники пожара России. Должна быть, вы хотите много проиграть, я просто выдал. Да, они наши пузыри прошли, стоим безопасности. Может быть, да, ребята, если что-то дискомфортно, киньте, ага. Let's go. Давайте на болтырга девку. Не сказал концовку. Ты ебать, меня опять что-то буду тебе писать. В вашем отряде должна быть лебедь. Ой, блядь, мило ебаная. Надеюсь, Рон, это херня творчества выиграть от меня. In my estimation, there is no question about it. This is murder. Это убийство. Убийство. Какое чужое понятие. Наркомакой находит почти 70 без насилия. Если это раз позднее, номер это реальность. Это в лучшем случае. Так, представляешь, так, никто не погиб, просто так чуть. Ничего не было. Я тоже здесь. Ага. Пошла нахуй. Шелупа. Где вы остались убийцу, что мы сыщики? Кто намекнули воспоминания, и все происходит одно и то же, это становится фактом. Лавенда. Да ладно, объяснить, но может хочется пытать вниз на себя? Не, оставь на врагов. Храните в памяти воспоминания, наблюдая с того же некоторое время. Ты кратко взглянул на меня, когда впервые вошла в отель. После разной президент смотрел учеток на торговой улице, тоже не на глади в парке Андерстиле. Что, убилась? Раз что и тебя так интересно. Давай скорее разберу. Расскажи, ты сам что можешь погодить. Справишься? Не говори. Ждать, дорогуша, пропускать меня. Мы ничего так нагло поймали. There's actually more than one memo keeper who's come to Penacony. The address that the mask gave you is right here. But you never would have thought. Such a direct act of provocation.
Меня простите, что об этом не знал. Ну, знаешь, я как мог, все такое. Потом кто-то знаешь, писать письмо. Страшно, если на самом деле говорит, посадник лицо не бывает. А я... Нет, посадить это не будет. Может, пойдем? Ага. Так, что куда мне? Where's Mr. Shamar? I'm afraid you can't. The Oaks came forward, and best not to bother him. Oh, I'm afraid by the time we find Я him... шарюсь. Looks like we'll have to play this. Народ, детектив, блядь. You're here. I'm Mr. Coldfeet. Why'd you do it? So they can talk Все же могут говорить, короче, мне объяснили действительно. Вмешивайся, я танцую. Понимаю, госпожа Лебедь уже на. Раз хочет, чтобы убийца искорки. The Sparkle murder case. Вы жертва не шамарская? Ошибаетесь, кстати. Праздник на катерах кланов Стомолов, госпожа Искорка. Oh, I Some guess небольшие Miss представления, Sparkle которые has имеют written отношение к herself делу. into the skit here. Never heard of it. Sounds made Да, up. имеет никакое не похоже на настоящее. Госпожа Искорка должна была встретить в 7 храмах воинов в Фемике Золотомолов, когда они пошли там множество тело. Искорка даже когда она вспомнила, погибла на месте. Какая жестокость. Следовательно, я выяснил, что днем ранее. Вы не должны были сопровождать себя партию опасных на поле саду и банду членения. Я радовалась в числе, я искру разграм, все актив. Они хотели брать наказание. Значит, ты вот говоришь, что любите? Нет, убийство может только один. Если они все убийцы, никто загадать не получится. Погоди-ка. Есть. Он боролся за должность миссии командира. Он не мог говорить, а значит, что ты не действовал один. В смысле, даже с отношением с ним. В то время, значит, сам совершенно на месте постоянно осталось множество рекламных быстро. Где делалось? Ага. Понятно. Lady Black Swan, allow me to introduce the three suspects to you. Lifton is one of Miss Sparkle's chief lieutenants. Терял His правую right руку, hand без was плана. unfortunately severed while he was valiantly fighting off the Annihilate. Then there's Zhongshan. This guy's a coward who ran away as soon as a group spotted some bandits along the road. And last of all comes Right. This guy was so insatiably greedy that he still came. Hang on, I'm confused. What? Where did you get that? That won't be necessary. No wonder you're a memo. Ага. Чем делать? Holy moly! Miss Sparkle also Я же использовал ложь, ударил господина Шамара. Barely able to И lift this using both так как Шамар, hands. когда этим мозгом ударит. Все, гигачат. Гигачат искорка, получается. Look, an ID card. Mr. Shamari's Все еще belongings Шамар даже выяснил disappeared все самое alongside him опасности. as he woke Если from мы his все dream вас state. оценишь, когда это частное падение. Опять девки, нехуй. Is that all the evidence? Oh, you scared me. When did you pop Как я сам out? появился и боже. The two pieces of evidence that you found are related to the attack on but there are still some other... Isn't that a bit No, Нет, нет, он мисс Президент Рулькая, госпожа Искорка, которая послушная гражданка. Астрологи, поймем в семье. Seems quite nice of her. Looks like Miss Sparkle is adding a little spice. Блин, больше тысячи. Куда сюда? Блять, хуйня это опять. Ой, это будет опять ебаным быть. Зачем здесь строится? Не может здесь позволить небольшая кнопка? Организованное положение позволяет разбить, нажать на нее. Сами говорить, как мы ходим в период. Разбить еще одна кнопка, если нажмет на нее, потом поднимем вместе с ней. Это функция? Именно так, одно и то же. О. Ладно, почему? Что она справедлива? Понимаю.
форму клоуна. Блять, махаю. Ёбаный в рот. А не могли. Это, да? Так. Это сюда. Сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Датчик. What's this? Мягкая игрушка. Regardless of why Вижу it's дело designed ее to проводника look Звездного like the экспресса. conductor aboard the Astral Звездный Express, экспресс. Пум-пум. doll. Растет, это не настоящий легкотекающий момент. Ясно. Ресурс не должен быть мелочным. Я сказал на случай, если не сын гнались на искорки, решит, что он просто солидно засыпал. Все скорее, значит, ставим, что почему все. Давайте немножко нашим. You don't have to play a... Раз. Пом-пом. Ой. Бам. Ого. Ханна без обрисунки босса. Говоря своей мудростью. Конечно. Блин, похоже, это фильм для вас. Ради защиты вашей непригоденной госпожи искорки действия мышленников все уже дня своим кислым домом, давайте себе пора. Все гости, послушайте, пожалуйста. Нас вот я уверен, нас пригодится когда-нибудь. Опять или нахуй. Ты будешь что-нибудь светить, да? Так, все гости оттуда начинаем уходить, как я особняк, который чуть всем остановит. Чисто никому практически. Все равно будет убиться на месте. А у чела одного ртуть ебал. That sounded like a story from ancient times. This is so her style. Doesn't look like there are any more clues. Next, should we pin down the identity of the perpetrator? Lefton, Yeah, that guy он lost потерял his руку. hand. Remember Zhongshan's face was disfigured after the incident at the cliff? I remember this one best. Right has a broken leg. Why don't we flip the question and start by Никак asking не who может быть убить прямо couldn't все be утро. murdered? В течение даже Put субботы. it like that, then do... Уже говорю. So, remember Zhongshan's face was disfigured? Poor guy. He was Пожалуйста, seriously вам что-то injured and положить was all пусть wrapped up in bandages to keep. That would suggest that Zhongshan. So, who it left in... Based on the bailiff's statement, Lefton's dominant Nişan hand was şişme seriously falan. injured to the point where he had to look. Lefton's suspicion level. By process of elimination, it seems that only... Please begin your investigation, Lady Black Swan. The murderer. Хлеб. Хлебом. Вы не изучали, госпожа Лебедь. Он тебя даже сходить на процесс делать. Huh? Looks like the key to Потому что winning не lies знает not загадка, in вы the сильно puzzle меня все. itself. Боюсь, над этим было мою голову вещь. Have to remind you. Решить скрутить в маске. Неужели ты можешь сказать, волк поступит не в маске? That's exactly what Именно I так, за found. поведение придется причина, пытаться Even if причина. it's just Кто-нибудь. subjective, С помощью there must be аналитического даже лучше, я rules. сам Right now, понимаю. let's follow her Как train постараюсь of определить ее thought хода to мысли, the правильно? next puzzle. Ага. I hope this time we can get ahead of the Самый blood. сохранитель памяти, да. So why are you so focused on Sparkle's challenge? Or should I ask, are you more focused on Sparkle herself? I told you.
It's purely out of a spirit of competitiveness. Пиздешь. And as a memo keeper, I also have to fulfill my responsibilities and harvest some interesting memories. Once again, another moment of peace has passed golden hour by. And that concludes the Че, лоли, блядь? you all safe and sound. Нет. Вот какие-то. О, мертвая женщина. Whoa, this place is a complete mess. Шериф, здравствуйте. Detective Black Swan. О, сыщется, черт, 9 тысяч там, ну, какая-то болезнь. Know what we'd do without your help? Why are you talking like Вы все, которые товарищ не Is ешь? there something wrong with the way we are talking? Oh, of course not, Sheriff. The way you talk is no stranger. Конечно, ваши не кошки, шоколад поет. Huh. Skip this. Let's discuss this difficult case then. Это галактический бизнес-магнат. her again? Опять она? Скажет, стыковано на царине собственной смерти. Пук смерти, соберешь меня хоть еще раз, я так и делаю. Расскажи, я пошел в мой бутик, чтобы купить новый галстук, но она так и не ушла из примерочной. Ты не хозяин магазина шоколадить, что делал, нашел тело без улик, ее задушили. Но второй подозреваемый хранил хозяин магазина, пишет по имени прав, она находится в городе центре. За женщиной тренировали свою дитя в гнев. Наши социальные знакомые. Not just to aid your memory. We've added more descriptions to help. This sparkle is so great. Based on Ага. surveillance footage, witness testimony, and various То есть, убийство одна из всех есть You're вроде. too late. Ладно, бог от них, двор твоя чердак, мне голос не тушит. Тем не почему телом там. Over here, you can learn more. Ай, блядь, думать надо опять. Let me introduce the eye first of all. Опять хозяин магазина прав. Он принадлежит народу пищи молодца. Все по пояс, как говоришь, как Stands as tall as Sparkle's waist, По which is пояс, often a блядь. source of teasing for him. Блядь, искорка и так полторашка нахуй, куда еще ниже? Next up, Торговый успех, он хочет быть торговый гид. На коне является пленкой в риске. Возможно, таких убийц. Наконец, важная революция. Пригодился в истории Пари и был задать всеми Дрейку. and he had us Ага, all the все. information we have. Зачем я могу так считать? Так. Еще первый был куча клоун низкий. Это который этот. Низкий, прав. Это клоун низкий, потом лев по центру. Конкурент. И третий чел. Великий. That won't be necessary. Чем? And there's the tie. That skit before said that the deceased Ладно, was галстук, правда. strangled. И умеет не стоять. Tag on the tie Человек reads, преступный лично "Only понял for мне губы Imperial ходить, что мастер Majesty Рева. left it." Seems like it's one of Miss Sparkle's Кажется, одна из personal личных вещей belongings. господин. That's not how you use the Чего word происходит? imp. В личном пользовании я пойди налево. There's an accounting book lying on the ground. On the title page is written Сянка, это что-то имя, куда форме кажется, так звучит. This Chen Tong person should be Sparkle's targeted victim. So, it's just like the first. Miss Sparkle doesn't want to distract your investigation. Ты баба, я твою маски. Видите, какая женщина, блядь, ебала. Я не куда идти, только надо маску. She doesn't want to distract our investigation? What a law! Блядь, там пройди нахуй. Ой, блядь. О, надо играть. После Мишина вечером поем пресса, такие только поем в город. Ёбаный в рот. A little stool. It Ну seems что, блядь, ну quite это The обычно. footprints, which are half as big as Кого не написано сюда? Следует двое меньше обычно, обычно. It's Проверить, standard. пипишь. Perhaps it's just that Чел использовал табуретку.
Mr. Sampo, take a look. This is a wonderful smoked rice. Somebody's. Even among the fools I know, Miss Sparkles. Have you dealt with many? No, Здесь only a всякие handful. брелфончики танчат. After all, И чё ты хуя должна дать, блядь? Ебучая рыба. А, все, я понял. Пэм-пэм-пэм. Чё? This. open it up and take a look. Слышь? Опять головоломки. Ага, так. Оп. Изи. Будет. Oh, there's a ring inside. Because this ring was found Тоже inside the victim's типа mouth. сиферная In the victim's mouth. Hey, there's something engraved inside the ring. That should be it. Let's head out. I have to thank you, Mr. Assistant Detective, but Have you found out who the killer is? just some shallow intuition. Anyway, Anyway. Oh, for the laughter. Didn't think I'd... pretty much. You live up to your reputation, Detective Black Swan. As smart as Слушай, the best of men. Что ты делаешь? Скажите, кто бить? Who is... Then please hurry up. Разбудите красную сельдь. Любой вид золотистый свет с обоих сторон, чтобы блюдо, дадите кости. Семят разбейте на сковороду, сырые яйца. И обожайте приготовьте. Добавьте овощи по вкусу и тоже отжарьте. Затем добавьте начало рыбу и рис. Смотрите, будьте осторожны с количеством, рыба уже соленая. Наверное, обжарьте, а затем выложите в тарелку. Конечно, чем рыбу все. Ага. Не за что. Буквально, семейная жизнь, коэффициент. Когда упала с пьедестала. Кого?
Так, ладно. Нужно понять, кто убийца. Кажется, что Рика, госпожа Искорка, упала с пьедестала. Pretty much. You live up to your reputation. Then go ahead. In my opinion, there is no murderer for this case. Стоп, а что это? Видел, я зашел. Нет. This stool is a That's right. Miss Sparkle's business failed, and she was on the brink. And those three all looked out, and so she stole Lefton's tie, placed Zhongshan's ring in her mouth, stepped up onto the stool. What a tragedy! If it were Is something wrong here? As you can imagine, the conclusions that the evidence points to, Mr. Assistant Detective. Ah, I see. Sheriff, the murderer is Lefton. correct, Detective Sampo. Sheriff, the That's a murderer superior. is right. Yes, Можешь стукнуться? Right from the start. goodness me, Deputy. Look, Miss Sparkle has given us a... Why take it so seriously? Miss Sparkle is a masked fool, not a masked genius. If it's since our genius detective Black So that's it? This is just... then I wish you both the best. Oh yes, if you're not... Just as you said, solving puzzles is all just a cover for something else. That girl is toying with us. What should we do now? Just keep getting... Miss Black Swan, Mr. Sampo, you're finally here. A murder in a locked room has left us all stumped. As expected, another... Yesterday, my assistant and I were visiting the famed artist Miss Sparkle, Квест and we Черного. stayed the night. Что это как так и не ушли The спальня? butler Говорит, Zhongshan что said все that the было door was прикрыто. locked from inside, so we ought not to have. As soon as I heard, I knew something. The room was covered in spattered blood. Miss Thinking quickly, I grabbed the artist's canvas to staunch Miss. Besides us and Zhongshan, the butler, left in the cook, Повар and Лев, the driver повар were Лев, also прав. at the scene of the crime. Presumably, Miss Sparkle is now... Why don't you skip all this rigmarole? Wait up! Honest. No cheating. Huh. Miss... Нет, это просто... no, Let's go. Hey, Miss Black Swan, wait up, wait up! Ding-a-ling! Now comes the most exciting and romantic moment in any drama. The audience challenge. Everyone knows that the mighty masked fool Sparkle can change her appearance to look like others. And in this drama, the villain Sparkle has disguised herself as another character. So then, I put to you, which character is it? Also, if you're interested in the locked room case that the memo keeper ignored, you can try out your powers of deduction. I put lots into coming up with the puzzle, so don't let it go to waste. Thus, the masked genius Miss Sparkle has thrown down the gauntlet. All the clues are in motion. Happy hunting! Ага, понял. Слушай, ну я хотел ее выполнить, ее оставить. Miss, why didn't you just do this earlier? Such a crude approach violates my aesthetics of memory. But as a means to an end, I need to put this aside for a more indifferent process.
There's no weird, sweet dreams. Блин, наконец-то не брать. Ну, кстати, там все так благо. Dear Memo Keeper and Mr. Coldfeet, you made it. I didn't expect you to skip the final puzzle. That's on. Так, я ошибка ничтожество, как я. Вот он Listen все. up. What? Так вот еще. Стало утром 4 ноги, днем 2, а вечером 3. No murder case. This Sometimes it's nice. Утром 4, днем 2. Since it's a classic puzzle, Wah, wah. The correct answer is Ага. Sparkle. Sleepy in the morning. She Да, plans Оксана to не get может up выйти с early. постели. Днем у нее дел по голове, так что вечером говорит, так сказать, что я рекомендую. Бедная Was искорка. exhausted by evening. It has to still raise a hand to hold. Бля, какая искорка, клоунша, блядь. Прям идеально. So naturally she's got Утром 4 legs in the morning. 2. Утром она в сон и не может выбраться из постели. Днем у нее дел по горлу. А шаг к вечеру. Остаешься речью, бедная искорка. And 3 legs at night. Ага, понял. What the heck was that jibber jabber? what a cute answer. Thanks for the compliment, my dear. But you can't try to fool me. Блядь, это что-то сука. Ill fate descends. Who invited you? A quick divination. Converge and awaken. Eternal. What do you want to know? Ill tidings manifest. No manners, huh? Some value, I suppose. Destiny isn't true. Ill fate descends. Каташка там пиздец уже проще. Holy smoke! Это No очень. voices? Wait, Давай. something's off. Miss, you killed Sparkle! Че? How is this possible? How can people die inside Penacony's dreamscape? In the Garden of Recollection. You did this, didn't you? Killing people in their dreams. Only the Remembrance has the powers to do that. You planned it out all from the start because she teased you and was pranking you. You wanted to kill her. Такой кринж. Oh, I understand. You refused to let me go because you wanted to drag me into all of this. If I don't agree, I'll end up just like she did. Бля. There is no death inside Penacony's dreamscape. That's the promise of the family and the blessing of the harmony. Not even. There's no need Ну to так наживаться, если exaggerate хоть гадать, все равно дал ответ. If you just want confirmation, I've already told you the answer, Miss Sparkle. Miss You. Sparkle has disguised herself as another. this? If you want to accuse me of being Sparkle, you have to provide the evidence. The hint for the final question was Oh, you mean the locked room murder? all the painstaking effort that Miss Sparkle. The key to solving the puzzle lay in 2 pieces of information. Во-первых, больше put объяснить forward на by месте the преступления, detective. во-вторых, тоже жертва убийства важных впечатлений. Based on my Это определяет твое shallow первое убийство, нет, чем understanding, был совершен I убийство, can это only скорость. draw 2 Такому conclusions. численному, что
But based on the detective's description, Все, this locked room did не было not целиком delay ничем the говоря discovery. посредством That убийцы, being значит, so, убийца не the было ничего murderer делать с seems to have телефоном. no reason for creating a locked room. There is also reason. As for my second conclusion, it's even more obvious still. When everyone broke into this, the answer is simple. At the time, I was in such a hurry that I didn't hear the whole mystery. I tentatively speculated that the murderer had, and so, when he learned this piece of information, that's why he had to rush to the crime scene as soon as possible. To confirm whether, of course, this is just a simple mind game, which means it's you, Mr. Sampo. I've been using this term of address. Has anyone ever told you that you're more like a detective than a memo keeper? In my opinion, there is no difference between the two. Follow ripples along the surface. The truth does not lie. Exquisite reasoning and very close. Another answer? The great artiste Sparkle locked herself away in her bedroom using red paint to create Великая артистка искра заперлась в своей комнате. Было там красным краской, чтобы не дать ее закрыть. А поможет? Было убийство своего участия, искра и фиговый весны. What a pity. Such a pity. My dear. Miss Sparkle's body. Господи, искорки. Sparkle was disguised as Sparkle's body. Искорка притворилась тело госпожи искорки. Ding-a-ling! I won! Блять, какой абсурд. Does Miss Sparkle's Why not? Miss Sparkle's body appeared in all three of those skits just then. It's a little bit forced, but it's fine. So, who is this Mr. Sampo then? Beautiful lady. I already confessed everything to you earlier on. I really didn't know a thing. So I've been running a fool's errand this whole time. Да. Какая искорка охуенная, сука, я, блядь, кончаю. Why so serious? Haven't you been having a great time? I have, at least. Тибать? You take memories, and I get joy. We get what we need from each other. Seeing as we're such kindred spirits, but also such Ну, либо так loners. чудесно танцевать. Why don't you come and work with me? We can dance. О, Am I understanding this correctly? A show of unprecedented Представление. splendor is about to be staged может in работать, Penacony. Гриффин. If you're too late to take the stage, you can work behind the Что scenes. моргаешь, дурочка, блядь? Дура, блядь. If you want to Чтобы заходить в appreciate представление, this придется drama, выйти на сцену и you have смотреть. to stand Какие up under станции. that spotlight А as я you take the stage лучшие места. and watch the dancing envelop you. Come with me. This is the best seat in the house. I don't really understand why you're so Вы fixated on встаньте, destroying family не barriers. Не положено. Also, I don't Кстати, я consider you a loner. Oh, I don't mean Не him, говорю, but а rather кто? Кто behind you. всем этим стоит? The one who hired Знал you to тебя, come to Penacony солдат, probably не doesn't want понравится you станция secretly границы, linking up with правда? other forces. How did you know? Ну да. Memory is like Я не the похож на deep Бога, если не blue может sea. дать планету хлеба. But if you try to catch two fish, отказ. Memo keeper. Думаешь, Did you think тебе you could удастся так just просто leave? сбежать? Все, идем. why Ёба. not? Почему нет? My dear, I don't want to scare you,
You'll know the answer sooner or later. Дорогуша, я не хочу тебя пугать. Рано или поздно ты узнаешь ответ. Ты просто узнаешь друг друга получше. Найди меня в таверне. That is, if you can find me. Пиздец, секунды. Let's go, Sampo? Sampo. Who is Sampo? This is Bellabog, right? I said, why not? Ясно, опять впиздил у него. Don't worry. Such a crude approach violates my aesthetics of memory. So once you leave my sight, you'll be able to remember everything again. And also, I'm sorry, my dear. My dream dance partner? I've already got sights on someone else. Кто это, блядь? Танцевальный партнер мечты. Я его уже нашла. Ой, блядь. И кто это? Механическое частое представление на ребят. Да, хватающе. Да, это что, раз вызываю, тоже в этом встрече запретите я с вашим именем. И знаешь, Марком, даже помнишь, что это не больше мертвец, а из никакой вирус можно не даже сказать. Просто нельзя доверить. Он выглядит людей, все нужно понять, но самое нравится вам просто. Все? Конец типа сюжетки. Really? I wouldn't do anything to her. Don't worry about that, Memo Keeper. Ну, Шванки, я помню тебя, как мы и договаривались. I've helped you out with everything you've asked, as agreed. Shouldn't you give my mask back to me now? Since when did the masked fools suddenly start Я тебя в маске respecting где твоей agreements? верности. А? Just kidding. I love Это to такая see забава that look жизни. on Ну your вот, face. ключ повод в таверну. Третий пусть But съела. this key to the tavern Если says, что, third я вот не barrel on пола. the left. You never saw me. But Sampo, after all this time, what made you Сэмпо, сколько suddenly времени want прошло? to take back Пришел your минут mask? маску. This Всем doesn't seem похож like на the сам, Sampo которого я I знаю. know. Let me guess. A catastrophe is coming to Urello 6. Дело ведущий Am I right? да? Well, no comment Я about that. промолчу. Ставь флага. Если ты не можешь инфликция, можешь просто If полиции. you're too late В to этом take the есть смысл. stage, you can work behind the scenes. That really makes sense. Ярила 6. Sometimes even an old timer like Я. me feels Хотя like там taking the позорится на stage сцене. and making a fool out of myself. If you're all out of options, please get in touch with me. Да. I'm the kind of Почему такая person who маленькая? values friendship. Forget it. You'll be doing me a favor if you stay away from Bellabog. After all the elation that Miss Да что Sparkle ты seeks сам? isn't something old Sempo can Бля, stand это by. же охуенная пиздец. Go tell Giovanni I said hi. Fine, I'm just spitballing here. Don't take it so seriously. Серьезно. Why so serious? Почему ты зачем так серьезно? Пиздец. Ой, отключись, какая Wi-Fi, это точно. Все? Нет, нет. Черный дебют. Открывайте. Черный дебют? Это черный дебют? Да, это самый хранитель памяти. Ага. Сюда языки отдать в глаза грез. Как я намерен, так если будут твои руки сразу. Конечно. Хули нет? Тебе нечего делать. Ага. Решили за собой, ага. Осталось от глаза.
А? Я попался? Окей, не стоишь, не в памяти. Пойдем, кушай, мне так быстро красили. Тоска. Только главное, когда весело. Ты видел, как мы сегодня ели повесить? Смотри, вы чистый, безымянный. Это начало, я вернусь. А вот смотри. Ясно. Такого пользователя не существует. Кто сомневался? Сейчас все, конец. Пройдено. Have him trigram on both ends. The third to last line says, today is a good day for public service and overtime. Чё? Похоже, у меня дежавю. Похоже, у меня дежавю. Кром стоит за теплой искоркой. Все надо часто выдать все рубцов до рождения. А так, тут и сама может быть искоркой. Вижу. Все? Все? Ну, интересно. Нет, хватит. Ну, этого хватит. Что? Все. Просто целый. Угу. Так что, понял. Что, ладно. Это все. С вами был я. Всем удачи. Всем пока. Пока.